Okay, first of all, siapa yang boleh tolong saya macam biasa? Kamal ke? Kamal ke yang selalu tolong saya snapshot kelas? Screenshot kelas? Ya pun. Okay. So Kamal tolong saya screenshot ya. Screenshot lah 2-3 keping. 3 screenshot ke 4 screenshot ya. Okay. So berbalik kepada soalan saya. So okay. So do you know what is chapter 2 topic? No, Does ma'am. anybody know? Tak ada siapa yang tahu. Okay, mungkin dia tak ingat lah masa saya buat bentangkan course outline di awal-awal dulu. Saya sebenarnya dah tunjukkan topik-topik, subtopik. Okay, topik lah. Saya tak tunjukkan subtopik tapi saya tunjukkan topik utama. So if first topic is computer hardware, the second topic is mobile device. Okay, mobile device. So mobile device ni ada banyak. You all ada smartphone and everything. Itu pun mobile device. Okay, but mostly yang paling penting ialah selain daripada personal computer ataupun selain daripada you all punya PC, laptop is one of your important mobile device. Betul ke? You all bersetuju ke dengan pendapat saya? Betul. Ya. Okay, so your laptop is the most precious mobile device. Okay, so now you see that lab activity ni, research docking station. Can you see? Can you see this? Can. Okay. So actually this thing docking station ni actually is relate to a laptop. It is relate to a laptop. But kenapa anybody dalam kelas you yang pernah gunakan docking station untuk dia punya laptop? Anybody? Ada ke? Ada ke dalam kelas saya yang pernah guna docking station? Tak ada puan. Tak ada pun. Okay. So kenapa? Sebab docking station ni dekat negara kita ni kita tak menggunakan docking station lah. Okay, mostly. Tapi untuk businessman yang traveller. So mostly traveller ataupun gamers. Sometimes some of the gamers they might using this docking station. So what I want you to do is you need to research about the docking station. Okay, you need to research about do some research about docking station. Okay, so among of the questions, we'll see the question. So research a docking station compatible with a laptop. Okay, so daripada ayat ni kita tahu bahawa docking station ni diguna pakai bersama-sama dengan laptop. So adakah docking station tu is one of laptop accessory? Laptop accessory? Ya pun. Okay, very good. So if you think that it is one of laptop accessory, then okay, tak ada masalah lah untuk you nak buat dia punya research mengenai docking station ni. Okay, so kat sini dia minta, so just give one example of model lah. Okay, if you cannot get the model number, at least you can get the model of the docking station. Okay, so the second question, it asks you to try to identify the approximate cost of the docking station. This is the estimation cost. We want to know how much is docking station, and you might read a bit why docking station is not being used widely. Pelajar within students lah, especially within students. Kenapa students kat Malaysia ni tak pakai docking stations ni? Okay, mungkin ada sebab lah you akan dapat lah nanti bila you buat research ni. And what are the dimensions of the docking station? You can try to this one. Narration, are you in the class? Yes, madam. Okay, boleh pun masuk kelas. Very good. Alright, okay. So what are the dimensions? So dimension is the size of the docking station. Okay. It is actually about the specification lah. Okay, the specification of the docking station. And how does the laptop connect to the docking station? You may answer this question and list the features available with this docking station. Okay, so ini pun specification. Okay, ada tak? Okay, sorry, ada soalan 6. Saya akan dah tak ada. Okay, wait lah, dia terlari sikit. So
Okay, is this docking station compatible with other laptop models? This is one of good questions lah. Is one docking station that you find is compatible with the other laptop models? For example, if the model is from HP, for example, is it compatible with other brand like Sony Vaio or something else lah? Okay, any other models of laptop models? Okay, do you have any questions about this question? This activity? Yes, ma'am. Tanyalah. Kalau ada question, tanyalah. We must put a photo of docking system, docking station. It is advisable. It is recommended. Very good if you can put the picture of the docking station. Okay, ma'am. Okay, good question. Thank you. Other questions? Madam, Ya. yang nombor satu tu dia nak model nama je ke? Itulah kat sini dia dah sebut dah research kan. So bolehlah macam kawan you tanya tadi, boleh tak nak letak gambar. So bolehlah letak kat sini sebab you buat research. Okay. So at least you dapat dia punya model dan dia punya gambar. Okay. Thank you, madam. Alright. Welcome. Any other questions? Okay. So kalau tak ada question tentang aktiviti ni, okay. Kita pergi kepada next activity. Okay. So next activity untuk petang ni ialah you will try to research about these things lah. Okay. RAM punya laptop. Okay. So mostly you all pasang kad RAM dekat PC kan. PC kan sebelum ni you all pakai PC simulator tu. You all pakai ada sesiapa yang masih ingat satu brand RAM yang dipasang dekat PC simulator dia? Corsair. Lagi? Ada lagi ke yang pasang selain daripada Corsair? Semua orang pasang RAM Corsair ke dekat PC simulator? Atau ada brand lain ke? Macam kalau dekat dalam lab kita, dekat kampus ni, dekat dalam lab kita ada RAM Kingston. Kingston kita ada yang saya ingat lah. Okay, Kingston, Corsair, SanDisk pun ada kalau tak silap saya. SanDisk punya RAM. Okay. So adakah ada perbezaan di antara RAM laptop dan juga RAM PC? Ada. Okay, very good. So if you know that there are difference between RAM laptop and PC RAM, that's why you need to do this activity. So that this activity will help you to recognize how laptop RAMs, the structure, the physical of the RAM laptop and even the specification. Okay, so research the manufacturer specification. Okay, so you need to do something lah, the form factor. Okay, so the type lah, DDR berapa, what kind, you can search what kind. Okay, and then the size of the RAM in megabyte. Okay, the manufacturer, macam tadi saya dah bagi example pun Corsair for example. Okay, the speed and the slots. Okay, yang ini saya suka jika you all search from the internet, not from your PC simulator. Since you all dah guna PC simulator dan you all dah tahu dah kan, dia ada beberapa dalam inventory dia tu, dia ada beberapa jenis kan yang dia bagi you guna. So saya nak kali ni research pula daripada internet supaya mungkin dekat internet tu kita akan jumpa jenis lain selain daripada yang ada dalam PC simulator, dalam game punya inventory tu. Okay, shop around. Okay, so tengok nampak dia kata shop around. So you can go to apa-apa sajalah, apa online punya platform yang you suka nak membeli belah barang-barangan laptop. You can go shop around and in the table below list the features and cost was mentioned. So when you go for shopping online around, so you might be having the this one lah, okay, the cost lah. Because shop around and the table below list the features and cost for expansion memory. Oh, okay. For this one is for expansion memory. Okay, expansion memory. So for Satna research the manufacturer special for the memory in a laptop. Okay, saya agak dia nak ada lebih dari satu jenis lah. So actually the same thing lah, laptop punya RAM. Tapi dia bagi 1 dan 2. Maksudnya dia nak you try to find at least 2
Okay, RAM laptop or expansion memory for a laptop with two specification, two different things, two features, two sizes. So dia berlainan. So ada dua benda yang sama yang you perlu cari. Dua benda yang sama tu ialah form factor, type, size, manufacturer speed. Okay. And the cost speed, slots ni how many? How many? So yang ni dia tanya retail cost. Yang mana dia tanya cost, cari cost lah. Yang mana dia tanya slots, tanyalah slots. Okay. So contohnya kalau kalau macam dekat PC, usually 4 slots lah yang available. So kalau dekat laptop macam mana? Berapa slot? Okay. So in your research, did you find any reason to select a particular type of expansion memory over another? Okay, so boleh bagi recommendation. You can answer this question and give your recommendation. Is the new expansion memory compatible with the existing memory inside the laptop? Why is this important? Okay, so you must do some research to answer question number 4. When you do some research about the RAM laptop, then only you can answer question number 4. Okay. You guys can understand this clearly? Yes. Siapa ni yang ambil screenshot kelas petang ni, boleh tak tolong send now? Saya kena tengok gambar yang you send tu. Kalau tak betul, saya kena suruh you on camera pula. Boleh tak tolong saya? Suyuf ada? Suyuf? Ada pun. Suyuf boleh tolong ambil screenshot? Boleh. Ambil screenshot. Yang tadi ni sebelum ni ada tak? Kamal ada buat tak? Okay, Kamal tengah send. Okay. Okay, so after this apa ni Suyuf pula gila-gila lah. Kalau Kamal tak larat nak buat, you can apa ni ya. So 4 from Kamal, 4 from Suyuf ke kan, for example. Okay, so untuk RAM, okay tak? Jelas tak untuk RAM laptop? Jelas. Plus. Okay, very good. Okay, ada satu lagi iaitu laptop battery. Okay, selepas cari mengenai laptop RAM, okay, so you need to try to find something about the laptop battery. So kalau you perasan, ini adalah antara item yang berbeza lah compare to PC kan. PC. So PC tak ada battery ya. It does not use battery to operate. Okay, so list the specification for a laptop battery. Please ask your instructor for the laptop model to research. Okay. Okay, tengok dia kata please ask your instructor for the laptop model to research. Okay. So saya akan beritahu siap-siap. Saya nak laptop model ni adalah laptop model yang sama yang digunakan dengan docking station tadi. So tadi dekat docking station, korang akan carikan satu laptop model yang sesuai dengan docking station ni. So laptop yang sama juga cari dia punya specification untuk battery. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okay. Shop around and then in the table below list the features and cost for generic and laptop battery from the manufacturer of the laptop. Okay, generic kat sini membawa maksud karakteristik. Okay, karakteristik. Okay, and these are the manufacturer. So you can dia punya you nak cari karakteristik of the battery based on apa? Based on yang ni lah. Voltage requirement dia berapa? Okay, battery apa? Okay, dia punya size ke? Okay, example 6 cell, 9 cell lah berapa? Okay, compatibility dia, dimension dia, hours of life dan approximate cost. Okay, ni adalah approximate, so estimation dalam RM. Okay, so based on your research, which battery would you select? Be prepared to discuss your decision. Okay, saya rasa saya nak tukar sikit lah. Saya tak nak you guna bateri yang sama dengan docking station, tapi saya nak gunakan laptop masing-masing. You semua ada laptop kan? Ya. Okay. So untuk soalan ni tak payah refer kepada docking station tadi, tapi refer kepada laptop model masing-masing yang digunakan. So you boleh kena cari dia punya ni. Okay, dan isikan kat sini lah. So sebenarnya manufacturer dia satu je lah kot kan. So you pandai-pandai alter lah. Okay, saya tak ada masalah. Kalau satu je manufacturer battery dia, tulis satu je lah. Specification ni dia akan berbeza mengikut yang ni. Okay, so yang ni mungkin dia silap buat dia punya apa. Banyak sangat row kan. Tak apa, benda ni kita buat dia. So don't worry.
Okay, boleh faham tak mengenai laptop battery? Ya. Okay. And the last one is laptop screen. So laptop screen sama juga macam RAM tadi ya. So laptop screen ni basically dia berapa inci lah, berapa inci display. Okay. So yang ini pun saya nak, okay, nampak, please ask your instructor. So saya tak perlu tanya saya lagi sebab jawapan dia ialah laptop model yang digunakan adalah laptop masing-masing. Okay, so display screen type, apa display screen type laptop yang you all pakai sekarang, apa size dia, apa resolution dia, apa manufacturer dan backlight type dia jenis apa, inverter ke apa ke, just try to search and fill in the this one lah, fill in the table. Okay, when replacing a laptop screen, the replacement screen must match many, if not all, specification of the original screen. Research and list which specification must match the original display screen. So yang ni kena buat research sedikit lah. Okay. And shop around and in the table below list the features and cost of 2 replacement screens for a laptop. Okay. So bila you all jawab soalan 2, automatic you boleh jawab soalan 3. Sebab ni berkaitan dengan replacement screen for a laptop. Okay. So, okay. Imagine that you punya laptop tadi ada masalah, okay, screen rosak dan sebagainya. So, what type of replacement screen yang you nak recommend? Okay, type, size, resolution dia, manufacturer dia, backlight type dia, approximate cost, warranty dia. Boleh faham? Boleh. Okay. So based on your research, which replacement screen would you select? Be prepared to discuss. Okay. So you dah buat comparison between screen number 1 and screen number 2 yang you nak replace sekiranya you punya screen rosak. So regardless of 2 screen, which one you want to choose lah, if betul-betul rosak ke apa kan. So among one and two, which one you want to select. So just give some recommendation why. Maybe because of the warranty, maybe because of the resolution, maybe because of the size and so on. Okay, can you do this? Okay, so ada soalan tak nak bertanya dengan saya berkaitan dengan tugasan ni? Madam, Ya. yang pasal bateri tadi, generic tu macam mana? Saya tak berapa faham. Oh, generic tu, generic ni sama maksud dengan characteristic. Okay, character. Saya tak boleh nak ni sebab saya share screen kot. Okay, generic is characteristic ataupun features. It's the same thing. Apa beza dengan manufacturer tu? Manufacturer mestilah lain. Manufacturer ni apa? Ada sesiapa yang tahu maksud manufacturer? Korang tak ada Google ke? Tempat yang hasilkan tu. Pengeluar dia. Manufacturer tu pengeluar dia. Tempat yang hasilkan dia. So, takkan tak ada beza dengan generic? Ada beza tak? So, kalau tak faham bahasa Inggeris, boleh Google. Okay? Ada, kan sekarang ini hidup kita dah mudah dah. Kena rajin je. So, try to search the meaning of whatever you don't know. Generic ni pun kalau you Google, mesti you dapat dia punya meaning. Okay? Okay, boleh? Boleh. Alright, Boleh. okay. So, okay. So, kelas, kita boleh live Google Meet. Since you all akan buat tugasan ni. Kelas saya ni kelas yang terakhir kan untuk petang ni kan. So saya bagilah, since kita start lambat tadi 3:30, so saya bagi sampai pukul 6 petang ni untuk buat tugasan berkaitan dengan bermula dengan docking station tadi sampailah screen laptop. Okay, ada 4 lah, ada 4 benda yang you perlu research petang ni. Daripada docking sampailah kepada screen. Okay, boleh ke? Okay, so bila nak hantar nanti dekat saya, compile semua sekali dalam satu PDF seperti biasa. Mergekan all the tugasan sampai ke laptop screen ni, 2W ni, dalam satu file sahaja, iaitu format PDF, dan upload ke platform yang saya akan sediakan sebentar lagi dekat CDOS lah, dekat CDOS macam biasa. So by 6 o'clock saya akan check lah that you should finish your work because that's quite a lot of time that we have been given to settle down this.
Okay, untuk practical class kita lah untuk petang ni. Boleh? Boleh. Lim Yan Kai boleh tak Lim? Selalu bila saya check nanti Lim Yan Kai tak siap. Dia akan cakap dia tak sempat, dia tak Boleh tu, Puan. dia tak. Okay, very good. Okay, so if tak ada apa-apa, sekarang 3.31. 3.35 semua boleh start access this exercise from this activity. This activity from CDOS. From CDOS, Okay? Okay, Puan. Alright, okay. So, guys, before I forgot, so this is the last week of kita bertemu and then kita akan break for a while 1 minggu, betul lah? Betul. Betul. Okay. Okay, so saya harap dapat habiskan tugasan ni petang ni supaya boleh bercuti dengan tenang minggu depan. So kita akan kembali untuk teori chapter 2 ni pada selepas cuti semester. Okay? Baik, madam. Okay. So thank you everyone. Selamat bercuti dan jangan bercuti dulu. Petang ni buat kerja dulu. Selamat bercuti minggu depan lah. Okay, we'll see you again in next 2 weeks insyaAllah. Okay, thank you. Bye. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.